வணக்கம், என்னோட பேர் ஸ்ரீனிவாசன். நான் சென்ஸ் இந்தியாவில் சீனியர் ட்ரைனிங் ஆஃபீஸராக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இந்த சென்ஸ் இந்தியாங்கிறது தன்னார்வ தொண்டு நிறுவனம். இது கடந்த 20 வருடங்களாக இந்தியாவில் இந்த டெஃப் பிளைண்ட் நபர்களுக்காக பணியாற்றிட்டு வந்துட்டுருக்கோம். இன்றைக்கி ஒரு குறும்படம், விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தக்கூடிய குறும்படம் ஒன்றையும், அப்புறம் கோர்ஸ், ஆன்லைன் கோர்ஸையும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த குறும்படம் எதுக்காக அப்படின்னா, இந்த மாதிரி டெஃப் பிளைண்ட் நபர்களாலையும் இந்த உலகத்தில் வேலை செஞ்சு தன்னைத்தானே கவனிச்சுக்கிட்டு தன்னோட குடும்பத்தையும் கவனிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கக்கூடிய இது ஒரு குறும்படம். இவங்களுக்கு சிறு வயதுலேருந்தே இவங்களை கண்டுபிடிச்சி இவங்களுக்கு தேவையான பயிற்சிகளை கொடுத்தா இவங்களாலையும் சாதிக்க முடியும், நம்மள மாதிரியே இந்த அவங்களாலையும் சம்பாதிச்சு குடும்பத்தை காப்பாற்ற முடியுங்கிறத நிரூபிக்கக்கூடிய இந்த குறும்படத்தை வெளியிட்டிருக்கிறோம். அதே மாதிரி இவங்களுக்குன்னு ஒரு ஆன்லைன் கோர்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இன்றைக்கி இந்த ஆன்லைன் கோர்ஸில் குடும்ப நபர்கள், பெற்றோர்கள் இந்த படிக்கலாம். குடும்பத்தில் இருக்கிற மற்ற அண்ணன் தங்கச்சி அந்த மாதிரி இவங்களும் படிக்கலாம். இவங்க படிக்கக்கூடிய இந்த ஆன்லைன் கோர்ஸ் 6 மாத கோர்ஸ் இது ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இது வரைக்கும் இந்தியாவில் எதுவுமே இந்த ஆன்லைன் கோர்ஸே கிடையாது. இந்த டெஃப் பிளைண்ட் இதில் இது வரைக்கும் 2 வருஷம் ரெகுலர் கோர்ஸ் தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி 6 மாத ஆன்லைன் கோர்ஸ் ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்த மாதிரி டெஃப் பிளைண்ட் அவர்களுடைய அவங்க சொல்லிக் கொடுத்து அவங்களையும் முன்னேற்றத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறதால இந்த ஆன்லைன் கோர்ஸையும் நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம். இதுக்கு குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தா பேசிக்காக +2 வச்சுருக்கோம். இருந்தாலும் யாராவது ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, பெற்றோர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டெஃப் பிளைண்ட் குழந்தையோ இல்லை வேறு ஊனமற்ற குழந்தையோ இருந்தால் அவங்க படிக்கலைனாலும் அவங்களையும் எடுத்துக்கிட்டு அவங்களுக்கான என்ன பேசிக் இது சொல்லிக் கொடுக்கணுமோ அதை சொல்லிக் கொடுப்போம். I'm Murray Culshaw. Very fortunate to be the chairperson of Sense India. Sense India is now an all-India organization specializing in work with people who are deaf and blind. They are called deaf-blind. It's a very unusual word. Very few people have even heard the word, but it is actually a recognized word now, and it's recognized at the top level within the government in the new disability bill. So Sense India has this program throughout India, working with partners to equip them to handle the challenges of communication, because that's the biggest challenge. A child born with deaf-blindness cannot even move out of the house. To help that child move out of the house is a challenge. Then, of course, move around the village, ultimately come into the city, get in forms of education, move out into the world of work is an enormous challenge. That's as far as we've got now, and we have a wonderful range of people who have got skills, who have got into employment, who have got into productive activity. Of course, the next level is that people are gradually going to get older, they're going to be retired, and we may have to end up with specialized homes for people who are deaf-blind, because by this time very often children have gone, parents have gone, and they're completely on their own. So we have a long way to go. We estimate that there's 500,000 in India like this. It's a very specialized thing, as you've seen through the challenges of communication, and we look forward. I'd just make one further comment that the team that exists in India and the network is unique outside the Western world. It's the strongest group outside Britain, outside US, outside us. It's the strongest group with the skills to promote this highly specialized issue. And they're already working in Bangladesh, they're already working in Nepal, and gradually it'll work further. So there's a long way to go. It's been a great pleasure and a privilege to be a part of this as chairperson of Sense India, and you can see from the work that is being done here, through training, through publications, through education, through online learning, through all sorts of ways, we're building this support to people with the most challenging of disabilities.